you sitting here talking about your mom, whether it's good or bad, bro. I mess with you, bro. You're cool. But what you're doing now is completely wrong. None of these people here, bro. Nobody here cares about anything except your mom, bro. Your mom is the only one crying blood tears right now, bro. All these people is enjoying this show. This is like, what is you here for? Like, for this dude right here, he got a Kataro game with Johnny in whatever. That's what he's here to promote. That's it. He don't care about all this shit. He's here to promote his game, bro. That's it, bro. This man don't care nothing about you, bro. If this, I was listening the whole time. This man said on public, he does not love you, and he would never love you. So what is you exposing your mom for this? No. So why are you exposing your mom? Yes, so if you let me explain, Hyder, before, like maybe you would understand. You've been explaining this whole time. I've been listening the whole time. You don't know anything. All you've been doing is trying to make your mom look bad, bro. Just so because that's why when your mom was trying to expose him, you kept saying, "Let him come apologize." Why? Because you don't want your mom to keep exposing this guy. All that race thing, Tigray, whatever, it doesn't matter. At the end of the day, your mom knows what's best for you, not these 27,000 people here, bro. No one cares about you except your mom, bro. Especially not this dude right here, Daisy. Got you. Let her talk for a minute. Okay, you go ahead. Let me hear you. Yoni, you know why we're here? Like... No, yeah, but Daisy... I mean, Daisy, my mom, she was up here and I'm waiting for her to come back. Like, this is... nobody understands. It's okay. I don't need anybody's... it's okay. No, I totally get it, but sometimes... Andy, please. Laugo, please. Better have an Andy Mutar. Do you know he got another person, he got an account he used to talk with? Do you know that? Who? Your boy over here. Who does he talk to? He has another account. He used to do the same thing, exactly what he was doing with you. And they are not together now. Do you know that or no? Okay, that's like his past. Like, everybody's hating. Like, I don't understand. Like, I don't know. Hating. I'm just letting you know what is going on. Yeah. How you gonna think it is hating when I'm telling you, addressing what's going on? Like Yoni, go ahead. Okay, he lila account ምናምን ይባለው ሌላ ሪዝን ነው። እሱን ጠለቅ ከፈለክም በሙሉ ልነግርህ እችላለሁ። ገባ ግን በፍቅር ጉዳይ ነው ነው ይመልሰው። ከፍቅረኛ ጋር ነው የነገር አፕን ያደርገው ወይስ ልንገርክ? ይሄ ምንም ልንገርክ አዲስ አጀንዳ ያመጣ ይሄ ልንገር እሷን ለማሸነፍ ነው። በቃ ተሸማቆ ልጅቷን እንዳያወጣት ማለት ነው። ገባ ለምን ነው ያሸማቀቀው? እንደውም ዮኒ አይ ቲንክ እሱ ነው ያበረታታት። እንደዚህ አድርጊና ሚዲያ ላይ ውጪ ያላት እሱ ነው ብዬ አስባለሁ። ብሮ አስባለሁ ነው ያለው። በነገራችን ላይ ነው አስባለሁ ነው ያልኩት። ያው አስባለሁ እሱ ነው አብራቶ ዴዚን ውጪና ሚዲያ ላይ ተናገሪ። ከዛ በኋላ ይሄው ነገር ይመጣል እና ይሄው ከጃኒ ጋር የሆነ ዴት ጌም ምናምን የተጫወተ አይደለ? አንቺም ቢወድሽ እንደዚህ ያደርጋል። ኦኬ አንድ ነገር ቆይ ስታፕ። አንደኛ ነገር ጌሙን አቋርጬዋለሁ ወገን። አንድ ቆይ ይሄ ለማስመሰል የምታደርገው ነገር ምን ማለት ነው? ያ ሁለተኛ ነገር ልንገርካ፣ ይሄ ጌም አዲስ ለኔ ጌም አይደለም። አንድ ጌም ቤት ሌላ ጌም ይመጣል እኮ ከሁለት ወር ከሶስት ወር በኋላ ማድረግ ይችላል። ስለ ጌም ማስቤ አላውቅም። ገባ እኔ ጌም ማድረገው ለተቸገረ የምረዳበት ማንንም ያውቃል። አንተ ስለማታውቀኝ ልታወራ ብዙ ትችላለህ። አያፈቅርም ሰው አያፈቅራትም ሊባል አይችልም። በማንም ሰው ገብተህ እንደዚህ ልትል አትችልም። ኦኬ አታፈቅራትም። ያቺኛዋ ባለፈው የነበረችው እሷን ተፈቅራት ነበር። ማንም ነች ባለፈው? አሁን ዮኒ ጠይቀው። እኔ አንግባባ መሰለኝ። ጠይቀው ዮኒ ማንን ነበራችሁ? ማነች? ዩኤክስ የትኛው ኤክስ የለኝም ብሮ። እሺ የቲክቶክ ገባና ነገሮች እንዳይበለሻሹ ማውራት እችላለሁኝ። እኔ ለሴት እስክ ቅድሚያ ስጥ። እሺ አንድ ደቂቃ ላውራ። ገና መግባትሽ እኮ ነው። እንዴት ነው ጓልሽ? አንድ ደቂቃ ላውራ። ገና ከመግባት ጓ ይሄማ አይሰራ። አይ ቆይ
አሞሬ አሁን አንተ ለእሷ እንደዚህ እሷ ለአንተ ምን ያህል ዲፌንድ እንደምታደርግ እያየን ነው በአደባባይ ላይ። ነገር ግን አንተ ለእሷ እንዴት ነው ዲፌንድ የማታደርገው? እሷን ከምትሰድባት ጋር ዲስስፔክትፉል ከምታደርጋት ሴት ጋር ቀጠሮ ጌም ፕላኑ ራሱ እንዴት ይመጣልሃል? Thank you. That's a great question. Answer. Bro, it's okay. ጌሙን ሰርጄዋለሁ። ኦኬ ኖ መሰረዙ ሳይሆን መጀመሪያ አሁንማ ላውጋ ይዞሃል። አሁን የምጠይቅ ምንድን ነው እሷን ዴይዚን ዲስሪስፔክት ከምታረጋ ከማትወዳት ጋር ፈርስት ኦፍ ኦል ዋይ ዩ ሃንግ አውት ዊዝ አንተ እውነተኛ አፍቃሪዋ ከሆንክ ዋይ እንዴ? ምንም ጥልት የላችሁም እኮ ዴይዚ ምንም ችግራችሁ ምንም ነገራችሁ የላቸው ዴይዚ Do you get along with Johnny or not? No, I don't like her. Thank you. But he's but lying. The thing is, TikTok is TikTok. TikTok, Malik's business. Like, it doesn't really matter to me. Like, literally. TikTok, what am I supposed to do? Like, it's... Thank you. Thank you. What I'm saying is, they don't got any problem. That's what he's saying. I mean, like, me and Johnny, right? Me and Johnny, we never got along. Even from the beginning, we never got along. But, you know, sometimes we play games and stuff, but we never got along. But TikTok, no, I don't care about that. I don't, like, I don't... Let me ask you, are you okay is kicking with her? Kicking, like, what do you mean kicking? I mean, like, talking, whatever you say. They were flirting big time. You know that. I know that. Yoni, let me do what is so ወደ 5-6 አጀንዳ እንደገና እየዘሩ አንተ ጋር ያሉበት ኮነ በቃ እሷማ she's a good girl. I would tell her. Daisy is an amazing woman. I would tell her. ስማ ኦኬ listen ማኛ ስመኛ አንድ ነገር ከናቷ ጋር ፒስ ፍጠር አለችን ባለፈው። ኦኬ ብለን ከናቷ ጋር ግሩፕ ከፈትና ስለሌላውን ነገር ተው ገባ። ዴዚ የምትፈልገውን ከሆነ ልንገር እናቷ ጋር ነገም እኮ ለኔ አማች ትሆናለች። እናት እንዴት ሆና የምትሆን በዚህ ደረጃ ከእሷ ጋር ዲስሪስፔክት እየተደራረግ ከእናቷ ጋር በሚያስቀይም ሁኔታ ነው አሁን ያላችሁት። እንዴት ነው ፒስ የምትፈጥሩት? ዩ ቴል ሚ ብሮ። ሌላ ሳልሄድ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሳይክ ብዙ ፍቅር እኮ በእንደዚህ አልፈው በእኛ አንድ ይቅርታ አድርጉልኝ ዴይዚ let me tell you one thing, right? And I promise you Daisy, bro, I promise you whatever motive he had on you, because you're a good person. No matter what you do on TikTok, no matter what you do, whatever else, you're a good person. Even me and you, we've argued, we've fought before, whatever, right? And we've always came back to being cool because you're a good person. I'm a good person. This man right here is not a good person for you, bro. I promise you that. Reason being, I'm gonna tell you one by one, bro. He got a bigger motive, bro. He got a bigger motive here, Daisy. Masi, nobody asked you. I swear he got this man got a bigger motive, bro. It's bigger than just Daisy, bro. He's trying to use her and trying to nah, bro. I feel you that part. I swear he trying to play, bro. He trying to do what he do. He knows he got a little clout, and I wouldn't be surprised if him and Johnny planned it out on her, to be honest. Okay, እንደዚህ ነው እንደዚህ ሊሆነችን አትወዳትም መናገር በምንም መልኩ አልነበረብህም። ሁሉም ነገር አንተ ማነህ? ከኢትዮጵያ መጥተህ ከኢትዮጵያ እንደዚህ የምታረጋት ኤርትራዊ ስለሆነ ስለ ኤርትራዊ ስለተደረገ ነው። ሶሪ አም ሶ ሶሪ ፕሊዝ። ስለ ፖለቲካ አይደለም እናወራው በዚህ ጋር ማነሽ አንቺ ደግሞ ዱቄታ አንተ ግን እኔ ግን ማን ወደ ዘር የሚወስዱ ዘይ እኮ ዘር ጉዳይ አይደለም። የጓደኛው እናት እንደዚህ ዲስሪስፔክት ማድረግ የለበትም። እንደገና ደግሞ አይ ኔቨር ዲስሪስፔክት ሄር ማም